to State House, where the president is speaking at an FGM function. Our young Kenyan girls and our women from one of the worst forms of gender-based violence. Female genital mutilation is a retrogressive practice whose continued existence in our country, in actual fact, assaults our individual as well as our national conscience, as well as being inimical to our shared fundamental values as enshrined in the very own constitution that we as Kenyans passed. While once this practice of FGM was rooted in the cultures of some of our Kenyan communities, I think it would be fair and true to say that the practice no longer has a place within our Kenyan society. This is actually nothing less than an abhorrent assault on the individuality, autonomy, but more importantly, the future well-being of girls and women. And not only does this practice have absolutely no medical or social value, but it is also an affront to the Kenyan identity and our common shared national aspiration. Sadly, we must note that an estimated almost 9.3 million girls and women in Kenya have undergone FGM. And this, shockingly, accounts for over 6% of the estimated 140 million girls and women who have undergone FGM globally. Earlier this year, I committed myself and I committed my administration to doing everything possible to ending FGM in Kenya by the year 2022. As government, we are acutely aware that in order to achieve this goal, we must initiate community-based programs that are culturally sensitive and encourage change in social norms. And we have identified social, cultural, and religious fraternity elders as being the key in achieving community buy-in and delivering on change in social norms. I am pleased to note that your commitment today to doing all you can to eradicate FGM as social, cultural, religious fraternity elders within especially the 22 most affected counties in our country, where the vice of FGM is actively practiced. Based on the commitments that you have made before all of us this morning and before the country, I am confident that we are on the right track and that we will achieve zero FGM in Kenya by the year 2022. Let me also acknowledge and accept that this is not an easy task that we are undertaking, and I do appreciate the sacrifices made by the FGM eradication crusaders amid strong resistance and pushback from the proponents of the status quo, or things as they are. I want to thank each and every one of you for your commitment, your resolute stance, your individual and collective guidance, as well as your wisdom. And I wish to assure you, just as much as I wish to assure every single girl and woman in Kenya, that the government of the Republic of Kenya joins hands with each and every one of you, and we will do together all that is required to ensure that this goal that we have set for ourselves is achieved. Mimi nataka kushukuru sana wazee. Najua mambo mengine ni ngumu, mambo mengine hatutaki kuongea, mambo mengine
tumezaliwa na wazazi na wametuambia umuhimu wa mambo ambao walikuwa wanafanya. Na mimi ni mtu naheshimu sana wazee wetu, na sana sana naheshimu sana utamaduni wetu. Lakini kama kila kitu kingine, tunafika wakati na tunajiambia ya kwamba vile binadamu anaendelea kupata ama anaendelea kuwa more exposed, kuna mambo mengine ambayo tunasema hii haifai na hii ingine haifai na hii haifai. Na hiyo sio kusema ya kwamba hatupendi utamaduni wetu, lakini kuna kitu babangu alifanya kwa sababu wakati huo ilikuwa yafaa, lakini sio kusema ya kwamba lazima mimi niifanye kwa sababu dunia labda imebadilika au namna gani. Najua ni vizuri watu kusema ukweli. Babangu alikuwa anasimamia hii mambo sana wakati yake, lakini wakati hiyo alikuwa anasimamia kwa sababu alikuwa anasema mzungu alikuja kutunyang'anya utamaduni wetu, kutunyang'anya hali yetu kama Waafrika. Lakini sasa jameni, tuko na uhuru wetu, si ni kweli? Sasa hata kama tulikuwa tumetumia hii mambo ndio tupiganie haki zetu kama Waafrika, sasa nguvu ni zetu. Sasa nguvu ni zetu. Na tukiwa tumeona ya kwamba mengine sasa haifai, yastahili basi tubadilike. Yastahili tubadilike. Ya? Ndio inasemekana ukibatizwa kama wewe ni Mkristo unakuwa mtu mwingine. Si ni kweli? Ya? Hata sisi tubatizwe tuseme ya kwamba hii mambo ya tumewachana naye na tuwe watu wengine. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba pahali na nafasi ya wakina mama katika taifa letu la Kenya ipo. Na ni sisi tujue ya kwamba ni mjinga peke yake ambaye ataendelea kusema ya kwamba pahali ya mama ni jikoni. Kwa sababu ni kweli ni jikoni, kwa sababu lazima tulishe watoto wetu. Lakini kusema hana shughuli ingine, ni wewe unajidanganya. Ha? Ukiangalia report ya hesabu ya Wakenya ile ambaye ilitoka juzi, tumeambiwa ya kwamba wakina mama ni zaidi ya 50% ya taifa letu. Sasa wewe baba, ukiambia bibi yako na msichana wako ya kwamba kazi yao ni nyumbani na kuzaa na hana shughuli ingine, si wewe umejitenga huko uwe maskini maisha yako yote? Kwa sababu ukiwa uko na watoto 4 ama 5 na zaidi ya 3 ni wasichana, nani atakulisha ukiwa sasa huna meno ya kujilisha? Si wewe ndio umejifunga? Kwa nini ujifunge jameni? Na kusema ya kwamba tunataka heshima na kutambua wakina mama, sio kusema ya kwamba pia sisi kama wanaume hatuna nafasi yetu. Kila mtu kuna nafasi yake. Kwa sababu tulifundishwa zamani ya kwamba, na nilisema hii jana lakini ngoja nirudie, kuheshimiana sio utumwa. Unaheshimu mwenzako vile wewe pia ungependa uheshimiwe. Na tukifanya hivyo tuko na nafasi. Na ndipo nasema ni jukumu letu kuhakikisha kwamba
tumechunga msichana kama huyu ambaye ako mbele yetu, tumsaidie asome kama wenzake, ajifundishe talanta zile Mwenyezi Mungu amempatia. Nani jameni ajua kesho yake yeye ni rais? Lakini ukimfungia hata mbele ya awe mtu ambaye amekomaa, si sasa wewe umeharibu mali yako kama mji ama kama familia, hata kama nchi. You have destroyed. Yeah? Kwa sababu sasa umemkosesha nafasi. Na hiyo nafasi labda ingekuwa nafasi ya kuzaa rais wa Kenya atoke kwa familia yako. Lakini wewe umemfungia kwa sababu uliambiwa na babu na babu na babu wa babu ya kwamba hii ndio No. Kuna mambo mengi sana ya utamaduni wetu ambaye ni sawa kabisa. Yeah? Na mimi sichoki kusema kuna mengine hata wale ambao wanakuja wiki ijayo watajaribu kuja kutusomesha ambaye sisi tutakataa. Kwa sababu hailingani na mila zetu na fikira zetu. Au ni namna gani? Sio kusema tuna meza yote ambaye tunaletewa, hapana. Tunang'oa yale ambaye tunajua inadhulumu wenzetu, na tunakataa kabisa yale ambaye tunajua tunaletewa ambaye hailingani na mila ama tabia zetu. Au ni namna gani? So tunakaribisha dunia wiki ijayo tuje tujadiliane pamoja, lakini kila mtu atakuwa na msimamo wake. Sisi tutasema ya kwamba mambo ya kudhulumu wakina mama sisi tumekataa. Mambo mengine pia ambaye labda watajaribu kutuletea, tutasema hata hiyo pia tumekataa. Au ni namna gani wenzangu? Kila mtu na mambo yake. Kuna mambo mengine ya utamaduni wetu ambaye tunashikilia kwa nguvu na ambaye ni ya kitamaduni na pia ni ya kidini kulingana na vile tuwasimama. Na hiyo hatuwezi kubadilika. Au ni namna gani? Kwa hivyo kwa hayo machache na mengi, mimi nawashukuru nyote, haswa viongozi wetu wa kidini na viongozi wetu wa kitamaduni. Jameni, tushirikiane, tubadilishe mambo haya ambaye inadhulumu watoto wetu, na tusaidiane, tuone sasa pamoja ni kwa njia gani nusu ya Wakenya wataingia mstari wa kutusaidia kujenga uchumi wetu na kulete utajiri kwa taifa letu la Kenya na kuweka msingi wa Kenya ya kesho. Nasema Mungu awabariki, Mungu na walinde. Asanteni sana. Mukirudi nyumbani msalimie watu, museme sisi tumesimama imara na mambo haya tumesema yatakoma. Na kutoka leo mjue ya kwamba maofisa wote wa serikali, wote maofisa wa wizara hii ya ajenda, maofisa wote wa wizara ya elimu, maofisa wote wa wizara ya afya, maofisa wote haswa wa idara ya administration, hawa wako pamoja nanyi. Na mkiona mmoja, awe ni chief, awe ni assistant chief, ambaye anasimamia sherehe kama hii, muniambie, mtaona vile nitafanya naye. Tumekubaliana haya? Si tumekubaliana?
Yeah. Na tukifanya hivyo najua tutabadilisha nchi yetu. Na tutaendelea baada ya miezi ingine 6 tukutane tena, tuko wapi, tumefika wapi. Na pia najua haswa wale ambao wako hapa, na muende mueleze wenzenu tafadhali. Kuna wengine wanafikiria ngoja tu tutajipanga. Sisi ni watu ya mpaka. Wakati wetu ukifika tutavuka upande ule mwingine tukafanya mambo yetu, tuachana na hao. Mimi nitaongea mpaka na viongozi wetu wote wa nchi jirani. Wote. Waambie watu, sio kufikiria mtavuka mpaka ati isini hapa, tutavuka mto, tumalize mambo yetu turudi. Hata huko mkivuka, mtapata ya kwamba mmegojewa pia upande hiyo ingine. Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu alinde wasichana wetu, Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana.